大家好，欢迎收看商用英文2，我是主讲老师赖玄尧。首先呢，我们先欢迎我们今天一起加入助讲的老师 Patrick。Hello Patrick, welcome to our program. Would you like to say hi to everyone? Okay. Hi everybody, my name is Patrick. I'm an education consultant for a publishing company. 好，我们在前几个讲次呢，邱老师已经有讲一些关于 job interview 的问题啊，有譬如说有 job interview questions， 还有一些 guidelines， 那还有一些譬如说进去的时候一些实战教战的守则。那我们在这个讲次开始，从第11讲开始呢，我们要讲的是 reading business articles。所以呢，从11讲到最后的第18讲呢，我们每个礼拜呢都会有一篇不同主题的文章，然后带领大家来阅读一些这个 business articles。好，首先呢，我们先看到这一篇，第一篇就是第11讲的这篇文章的 title。它这边的 title 呢是 Using the Internet and Social Media for to search for a job。所以它这边呢是使用这个网际网络 using the internet and social media。这个 social media 呢，现在同学可能常常会听到我们讲的这个社群媒体。那比如说我们知道的 Facebook、脸书，还有 推特都是所谓的这个社群媒体。所以他说利用网际网络还有这个社群媒体 to search for 就是呢去找寻跟寻找。所以呢 search for a job 就是呢利用这个网际网络还有这个社群媒体去找工作的意思。好，等一下呢，我们会分段来跟同学讲解这段的内容。然后呢，我们先请 Patrick 老师呢帮我们念一下全部的内容。The job market is more competitive than ever for millions of workers around the world. In America, one reason right now is the slow recovery in job growth after the recession. But other reasons involve changes in the needs of the American and global economies. In big developing economies like India and China, high turnover rates mean workers often move from job to job. These days, many job seekers go online to connect with employers. Job candidates want to show they have a lot to offer, but in many cases, they simply apply for a job title and list their work experience. Instead, they should describe the talents and abilities they could bring to an organization. That is the advice of Steve Langard, Director of Professional Opportunities at DePauw University in Indiana. He advises students on career planning and often talks about workplace issues in the media. He says social media sites are valuable when they show the abilities of job candidates and not just their job title and experience. Steve Langard, this really is a talent economy, and we're stuck with most job seekers presenting themselves in a job title mode, and I don't think it matches very well. Steve Langard says employers too should change their search methods. They should think harder about the skills they really need to help their organization reach its goals. Steve Langard, because at the end of the day, it's still about getting the right people in the right place at the right time and then keeping them. Ben Kirshner is the founder and chief executive of a media marketing company based in New York called Elite SEM. SEM is search engine marketing. His company's job is to help businesses improve their websites and search engine results. Ben Kirshner says, when his company is searching for candidates for new positions, it first looks within. It considers existing employees. After that, he says, social sites can be valuable for finding new people. Ben Kirshner, 25% of our new hires come from social media. 75% typically come from word of mouth. In other words, 3 out of 4 people are found based on recommendations from others. Elite SEM uses sites like Facebook, Twitter, and LinkedIn to learn about job candidates. LinkedIn is a networking site for professionals, so users might be more careful about what they say. Mr. Kirshner says a site like Facebook can also provide a lot of information, good or bad, about a person. So pay attention to what you put on the internet and what others put online about you. 好，这个是这段所有的内容。好，我们现在先一段一段的看。我们先看一下第一段的部分，也是让我们请 Patrick 老师帮我们念一下第一段的部分。
The job market is more competitive than ever for millions of workers around the world. In America, one reason right now is the slow recovery in job growth after the recession. But other reasons involve changes in the needs of the American and global economies. In big developing economies like India and China, high turnover rates mean workers often move from job to job. 好，我们看一下这段的内容。他说呢 ，The job market is more competitive than ever for millions of workers around the world。这个 competitive 呢，指的是竞争的。然后这边有一个例句，他说呢 ，Anthony is such a competitive person. He loves to win and has to lose。所以呢，他是一个 competitive person，就是很有竞争，就是竞争心很强的一个人。He loves to win and has to lose。他很喜欢赢，但是很讨厌输给人家。所以这边的内容，他第一段讲说 ，The job market is more competitive than ever for millions of workers around the world。全球这个数以百万计的劳工呢，正面临着比以往更竞争的就业市场。这个job market 就是就业市场的意思。再他说呢 ，In America， 在美国 ，one reason right now is， 其中有一个原因是什么？其中的原因是 after the recession， 这个 recession 指的就是呢经济衰退的意思。那这边指的就是我们知道2008年的这个金融大海啸。所以他说，在美国呢，在这个金融海啸的这个经济衰退之后呢，现在美国的这个就业市场、就业的成长率 job growth。就业成长率呢是 is the slow recovery in， 正在缓慢的复苏。这个 recovery 是指复苏的意思，所以它的意思就是说呢，在美国呢，其中一个原因就是金融海啸之后，这个复苏缓慢的就业成长率。但是呢，还有其他的原因 ，but other reasons involved， 还有其他的原因呢，包含了什么东西？包含了说，这个 changes in the needs of the American and global economies， 这个美国跟全球的经济。这其他的原因则包含了美国跟全球经济的需求改变 ，changes in the needs。那这边我们可以看到另外一个单字是 involve， 这个 involve 就是包含，所以他说呢。David works for an international company as a salesman. His work involves frequent business trips. 所以他是一个为一个国际的公司做事啊，他是一个 salesman。然后他的工作包含了呢，就是有一些频繁。frequent 就是频繁的这个 business trips， 有一些这个出差的情况要去做，所以他是常常可能就是飞来飞去的这样子。接下来往下看，他说呢 ，in big developing economies like India and China， 在这个大型开发中的经济体系里，这个 developing economies 就是正在开发中的这个经济体系里，像印度跟大陆。High turnover rates， 这个 turnover rates 指的就是呢这个人员的替换率。这个高人员替换率代表说呢 ，workers 劳工呢通常 move from job to job， 常常会跳槽 ，move from job to job 就是跳槽的意思。所以呢，这是第一段的内容。好，我们先休息一下，等一下再回来继续往下看下面的内容。好，我们继续往下看第二段的内容，也是一样，我们请 Patrick 老师帮我们念一下第二段的内容。These days, many job seekers go online to connect with employers. Job candidates want to show they have a lot to offer, but in many cases, they simply apply for a job title and list their work experience. Instead, they should describe the talents and abilities they could bring to an organization. 好，我们看一下这边的内容。他说呢 ，these days 最近呢，这个 many job seekers， 这个 seeker 原本是指寻求者，那这个 job seekers 就是指呢求职者的意思。有许多的求职者 go online， 就是呢上网或者是呢上线 to connect with 和什么人接触哈，所以这个和 employers 就是呢和这些雇主接触。那这个如果是员工的话，就是 employee， 所以这是员工。那这边是 employers， 就是指雇主的意思。他说现在很多求职的人呢
都上网跟这个雇主接触。这个 job candidates， 这个 candidate 指的是候选人的意思，那这个 job candidates 指的就是应征者。所以他说这些求职的应征者呢 want to show they have a lot to offer。这些求职的应征者呢，其实很想要展现他们有许多的价值跟可以他们提供给公司的。那接下来呢，他还讲说 But in many cases, they simply apply for a job title and list their work experience. 但是在很多的 in many cases， 在很多的案例中呢，这个 they 呢指的就是 job candidates 这些求职的应征者。那这些求职的应征者呢，他们只是很简单的 apply for， 这个 apply 呢就是指申请的意思。我们可以看到这个例句，他说呢 ，After Michael finishes his study at university, he plans to apply for a job in New York。所以他说，在这个 Michael 结束他在大学的念书了之后呢，他即将计划前往纽约去申请 apply for 申请一个工作。所以他就说呢，他说在许多案例中呢，这个类指的刚刚讲的是 job candidates， 这些应征者、求职者呢，他们只是在 apply for a job title， 这个 job title 指的就是工作的职称、头衔，所以他们只是简单的要去申请这个头衔跟职称，还有把他们的工作经验给 list 出来。这个 list 指的就是把它列表出来，他们只是在列他们的工作经验出来而已。但是呢，他的建议是 instead。They should describe the talents and abilities they could bring to an organization。他说呢，但是相反的，应该不是这样子的，他们应该 describe， 这个 describe 是描述的意思。The witness described the car accident in detail。这个 in detail 就是很详细的，所以他说呢，这个目击证人呢，描述了这个 car accident in detail， 就是描述了这个车祸呢是很巨细靡遗的描述出来，所以这个 describe 是指描述的意思。所以他说 they should， 这个类呢就是指这些求职者必须要什么描述 the talents and abilities， 他必须要列出他们应该要详加叙述他们的才能，就是他们的 talents 还有 abilities 能力 they could bring to an organization， 那他们可以带给企业的这个才能跟能力。好，接下来我们看第3段的内容，也是一样，我们请 Patrick 来帮我们念一下第3段的内容。 That is the advice of Steve Langard, Director of Professional Opportunities at DePaul University in Indiana. He advises students on career planning and often talks about workplace issues in the media. He says social media sites are valuable when they show the abilities of job candidates and not just their job title and experience. 好，我们来看一下这段的内容。他说呢 ，That is the advice of Steve Langard。他说这个呢，其实是刚刚我们讲的这个，他说应该要把他们的给企业的才能跟能力详加叙述的这件事情呢，其实是这个 Steve Langard 这个人的 advice，the advice， 这个 the advice 是指劝言跟忠告的意思。所以他说呢，其实这个是 Steve Langard 这个人的建议。劝言。那这个 Steve Langard 呢，他其实是一个Director of Professional Opportunities at DePaul University in Indiana。他是这个印第安纳的这个 DePaul University 的这个就业中心的主任。那这个我们可以看到，这个 opportunity 这边是机会。The school offers Charlotte an opportunity to study for 1 year in its sister university in France。所以这个 opportunity 是指机会，原本是指机会。但是这边的 professional opportunities 这边指的是就业中心，在很多大学里面，他都会辅导那个学生就业，所以他可能在，尤其是在美国或者是外国大学，他们有一个就业中心，就是辅导他们毕业学生去就业。所以这边的 professional opportunities 指的是就业中心。那所以他这个 Steve Langard 他是这个就业中心的 director 主任。然后呢，他就给了刚刚的我们讲的那个建议，需要详加叙述这个 talents 跟 abilities。然后呢，这个 Steve Langard 他的工作的这个性质呢，he advises students on career planning and often talks about workplace issues in the media。他的工作性质呢，他必须要建议学生在什么事情上面呢 ？on career planning。这个 career planning 就是指代规划职业生涯部分，所以他说他在
学生的这个职业规划上面提出建议，而且呢，他 often talks about workplace issues。这个 workplace 指的就是呢工作场合，或者是我们就讲职场。所以他就说呢，他通常会在这个 in the media， 在媒体上呢会谈一些工作职场的这个 issues。这个 issue 就是指议题的意思。我们可以看这边的例句 ：One of the controversial political issues in Taiwan is external relations。在台湾呢，一个政治的 political 就是政治的一个政治的议题呢，一个非常 controversial 就是指呢受到争议的一个政治的议题，就是台湾的 external relations 对外关系。所以他说呢，他常常在这个媒体上谈论关于一些职场的议题。He says。他说 ，social media sites are valuable when they show the abilities of job candidates and not just their job title and experience。所以他说，这个 social media sites 就是这个社群媒体网站，就是我们刚刚讲的像 Facebook 或者是 Twitter 这些呢是 are valuable。这个 valuable 就是指有价值的。他说呢，这些社群媒体网站是很有价值的。当他们这个类呢，指的就是这一些 social media sites， 这一些这个社群媒体网站呢，当他们可以秀出这些求职者的 abilities 能力的话，而不是只是秀出他们的这个 job title， 他们的这个职位，还有他们的经验的话，其实呢，这个社群媒体呢是非常非常有价值的。所以呢，这是第3段的内容。好，接下来呢，我们看一下第4段的内容，也是一样，我们请 Patrick 老师来帮我们念一下第4段的内容。Steve Langard, this really is a talent economy, and we're stuck with most job seekers presenting themselves in a job title mode. And I don't think it matches very well. Steve Langard says employers too should change their search methods. They should think harder about the skills they really need to help their organization reach its goals. Steve Langard. Because at the end of the day, it's still about getting the right people in the right place at the right time and then keeping them. 好，我们看一下这段的内容。这个 Steve 他就讲说呢 ，This really is a talent economy。这个 talent 是指人才或者是才能，所以他就说现在其实是以才能或者是以人才为主导的一个经济 economy。And we are stuck with 这个 be stuck with， 我们可以看到这边的这个例句是 be stuck with 是指陷入什么环境，或者是摆脱不掉什么。他说呢 ，Karen is way behind schedule. She's stuck with various documents and emails to answer now. 所以他说他现在已经 way behind schedule， 就是说进度严重落后，然后他已经有许多的这个 various documents， 还有很多的这些文件，还有 email 必须要回这样子，所以 be stuck with 就是陷入或者是摆脱不了什么环境或者情况。他说呢，这个现在是一个非常以人才或者才能为主导的经济，而且呢，但是呢，我们其实大部分的求职者呢，都是使用这个 presenting themselves in a job title mode。这个 present 就是指呈现，所以呢 John presented his family's photos to us while we were visiting him。所以他说呢，现在很多的这个求职者呢，基本上都是使用这种他要寻找工作的这个头衔的模式来表现他们自己，呈现他们自己 presenting。And I don't think it matches very well。他不认为说这个媒合的非常的好，这个 match 就是指符合跟配合，所以他说呢 ，the pink blouse matches the gray skirt very well。这个 match 指的是符合跟配合的意思。好，我们先休息一下，等一下我们回来再看下面的内容。好，我们继续再往下看下面的内容。那他还有说呢，Steve Langard says employers too should change their search methods。所以他说这个不是只有 job candidates 的问题，他说这个 employers 雇主呢也要改变他们搜寻的模式 ，search method 就是搜寻的模式。They should 这个 they 呢指的就是这些雇主。他说呢，他们应该要 think harder 仔细的思考。About the skills they really need to help their organization reach its goal。
reach its goals。所以他说呢，他们应该要仔细的思考说，何种技能才可以真正帮助他们的企业达成目标。那这个 Steve Langers 就说呢 ，Because at the end of the day, it's still about getting the right people in the right place at the right time, and then keeping them。所以他说到头来，这个 at the end of the day 就是到头来呢，他说实际上我们还是要发掘人才，还是指说要在适当的时间适当的地点找到适当的人，并且最重要是要什么？留住他们。The right people in the right place at the right time, and then keeping them。这是第4段的内容。好，我们现在看一下第5段的内容。Ben Kirshner is the founder and chief executive of a media marketing company based in New York called Elite SEM. SEM is search engine marketing. His company's job is to help businesses improve their websites and search engine results. 好，我们看一下这段的内容。这个Ben Kirshner 他就讲说，他是一个 the founder and chief executive of a media marketing company based in New York called Elite SEM。这个 founder 就是指创始者的意思，那这个 chief executive 就是指执行长的意思。所以他说这个 Ben 呢，他是一个media marketing company 媒体行销公司的创始者跟执行长。那他们公司呢是位于纽约，然后他们公司名称是 called Elite SEM。那这个 SEM 呢，他要解释什么是 SEM， 他就说呢 SEM is search engine marketing。就是呢，搜寻引擎行销。His company's job， 那这个搜寻引擎行销在做什么事情呢？他说他的工作的业务呢是帮助 businesses improve their websites and search engine results。这个 improve 这边是指改善的意思。他说 I wanted to improve my health, so I started to exercise 30 minutes every day。 所以他就说呢，他这个公司呢就要帮助 businesses， 这边是指企业跟公司改善他们的 websites， 还有他们的 search engine results 搜寻结果。所以这是第5段的内容。好，接下来我们看第6段的内容，也是要我们请 Patrick 来帮我们念一下第6段的内容。Ben Kirshner says when his company is searching for candidates for new positions, it first looks within. It considers existing employees. After that, he says social sites can be valuable for finding new people. 好，这边我们可以看到这个 Ben 呢，他就讲说when his company is searching for candidates for new positions， 这个 search for 我们刚刚讲 title 的时候就讲到了 search for 寻找或者是找寻。所以当他们公司在寻找这个候选人或者是就是新的求职者 for new positions， 为了这个新的职位的时候 ，it first looks within。这个 within 就是指里面内部的意思，就是说当他们公司在找就是有新职位要找人的时候，他们都首先去看自己公司内部的员工。It considers existing employees。这个 employee 呢，我们刚刚讲的就是员工的意思，所以他说呢，基本上呢，这个职位呢，或者是这件要聘新的人这件事情呢，他们先 considers 先考虑，所以我们可以看到这个例句，他说呢 ，Uncle Joe wanted me to consider his suggestions。这个 Uncle Joe 希望我能够考虑他的建议。那这个 existing 呢是一个形容词，指的是现有的。现存的，所以他说呢，例句是 The existing system for our customers doesn't work very well. There is still room for improvement. 这个 room 这边不是指房间的意思，这边是指空间。他说，我们现在现有的现存的这个系统呢，我们客户就是对我们的客户使用的这个现有的系统呢，好像不是那么运作的顺畅，所以呢，有一些什么改善的空间 ，improvement 就是改善的意思。所以他说呢，当他们要找工作的就是要找新的人的时候，他们会首先考虑 existing 就是现有现存的这些员工 employees。After that， 在之后 he says 他才说呢 ，social sites can be valuable for finding new people。他先考虑里面的员工，那在之后可能找不到，他才会认为说这个社群网站对找寻新的员工呢是 can be valuable， 就是有用的、有价值的。好，这是第6段的内容。我们现在看第7段的内容，也是让我们请 Patrick 老师帮我们念一下第7段的内容。Ben Kirshner,
25% of our new hires come from social media. 75% typically come from word of mouth. In other words, 3 out of 4 people are found based on recommendations from others. 好，这个 Ben 呢，他就讲了下面这段话。他说呢 ，25% of our new hires come from social media。这个hire 这边是指雇用或者是雇用的人，所以 new hires 就是新雇用的员工。所以他说呢，我们25%新雇用的员工呢 ，come from social media 是从社群媒体来的。75% typically come from word of mouth。这个word of mouth 指的就是口耳相传，所以我们看到这边的例句，他说呢，word of mouth is the best way to sell a product。口耳相传呢是销售一个商品跟产品最好的方式，所以他的意思就是说呢，他们有75%的员工，就是新聘用的员工呢，都是透过口耳相传的方式。他要补充一下，他就说呢 ，in other words, 3 out of 4 people are found based on recommendations from others。所以他说呢，基本上呢，有4个里面有3个，每4个里面有3个人呢，就是透过他人的介绍，然后被寻找到，被聘用到。这个 recommendations 指的是推荐的意思。I bought this laptop produced by Toshiba Corporation based on Sarah's recommendation。所以这个 recommendation 指的是推荐的意思。好，接下来我们看一下第8段的内容，也是一样，我们请 Patrick 来帮我们念一下第8段的内容。Elite SEM uses sites like Facebook, Twitter, and LinkedIn to learn about job candidates. LinkedIn is a networking site for professionals, so users might be more careful about what they say. 好，我们看一下这段的内容。他说这个 Elite SEM uses sites like Facebook, Twitter, and LinkedIn to learn about job candidates。他说呢，这家公司呢，他们使用一些网站，譬如说 Facebook， 我们刚刚讲的 Twitter，还有这个 LinkedIn。这个 LinkedIn 呢是另外一个，就是人际关系网，就是它可以，我们等一下会看到还有解释哈。他说他们常常用这3个社群媒体呢来了解跟知道 job candidates。LinkedIn is a networking site for professionals。这个 network 我们可以把它当成名词，就是网络的意思；那可以把它当成动词，就是建立人脉跟建立网络。所以他说呢，LinkedIn is a networking site。这个 networking site 就是指社交网站的意思。他说这个 LinkedIn 是一个社交网站。那这个网站是给谁使用的呢 ？For professionals。professional 这个字呢，原本是指形容词专业的。但是这个 professionals 还可以当名词，指的是专业人士。所以这个 professionals 加上 s 就是很多的专业人士。所以他说这个 LinkedIn 是一个对专业人士，譬如说像学者啊、医生啊、律师这一些专业人士的一个社交网站。So users might be more careful about what they say。所以使用这个网站的人，可能就是要小心一点，关于他们要在上面留的一些言啊，跟讲的一些话这样子。好，我们看一下第9段的内容。因为这个时间的关系呢，我们就很快速的把第9段内容带过去。他说呢 ，Mr. Kirshner says a site like Facebook can also provide a lot of information, good or bad, about a person。所以他说，像这个 Facebook 这个网站呢，能够提供很多的讯息，无论是好的跟坏的。So pay attention to 这边就是注意什么事情。所以呢，请你注意说 what you put on the internet and what others put online about you。所以请要特别注意说你在这个网络上写了什么东西，跟别人在网络上谈论关于你的言论这样子。好，这是我们这一篇文章所有的内容。好，我们今天非常谢谢 Patrick 来参加我们的录影。Thank you, Patrick. Thank you. 好，那我们下礼拜再见。